Welcome back to my channel, Taj Edge Online Classes. I am Yasmin Taj. In this video, I am explaining the concept of measures of dispersion from Unit 5 for BCom BBS students. Measures of dispersion. The meaning of measures of dispersion is already covered in the previous video. Please go and watch that. So you need to have a thorough knowledge on the meaning of dispersion. For 2 marks, they may ask you the question of meaning of dispersion also. When we are calculating the measures of dispersion, there are various techniques, okay, that is classified as absolute measurements. Other one is relative measurements. First, we need to understand the meaning of absolute measurement and relative measurements. Absolute measurement means actual values. Absolute measurement means actual values, whereas relative measurement means comparative values. When measurement is done using standard units, measurement is done using standard units, we call it as actual values or absolute measurements. Whereas when we measures one quantity in comparison with another, we measure one quantity in comparison with another is called as relative measures. Example for this is like, say, production. First example, okay, production is equal to 500 units. Is just, I am telling it in a production in units, okay, or I can say production 10 kgs. Like that I can say. Or another example, a worker earns 15,000 rupees per month. This is called absolute, actual values, okay. But if I take an example for relative measurement, the same production has increased by 10%. This is from last year, comparing with last year ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 10% ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 10 kg ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅರ್ನ್ಸ್ 15% more than ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 15% ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅರ್ನ್ಸ್ 5,000 rupees more than ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5,000 ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅರ್ನ್ಸ್ 15,000, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅರ್ನ್ಸ್ 10,000 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ absolute measurement. So they are saying Mr. A earns more than 5,000 more than Mr. B anta. This is what we call it as a relative measurements. So now comparing with this, we do have various measurements which we need to learn. Under absolute measurements we have relative measurements methods, okay, methods, absolute method,
range. First is range. If we calculate the coefficient of range, okay, coefficient of range, that is what we call it as a relative measurement. Next, quartile deviation. ಅದಕ್ಕೆ coefficient of quartile deviation. Third one, mean deviation. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ coefficient of mean deviation. Next, fourth one, standard deviation. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿ, coefficient of standard deviation. Next, fifth one, variance. Fifth one, coefficient of variance or variation. Coefficient of variance or variation. So it's two methods ಇದೆ. But are we need to learn all these methods for your examination purpose, keeping in the syllabus? No. In your syllabus they have mentioned quartile deviation, mean deviation, standard deviation, variance. ಈ ಕಡೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಷರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದು ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ measurements of dispersions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's why that is what you need to learn. Even in your examination previous year they have asked to calculate that only. Okay, we will calculate combining all this in one for individual series like that. In the next video I will start with the problems. Please start learning the problems, practicing the problems, so that you should not have any kind of confusions during examination. More and more you practice, more you will be efficient. Thank you very much.